Hello guys, ndabashoboje mbahaye ikaze kuri Santino Kuchina. Uyu munsi rero tugiye guteka penne pasta without cheese. Yes, pasta ubundi tumenyereye ko zijyana n'ama cheese, ariko akantu ka cheese uyu munsi ntabwo kabonekamo. Ariko ngiye kwereka uburyo dukora duteka pasta ziryoshye cyane kandi mu buryo bworoshye. Tugiye gutangira tutogoseza pasta. Amazi yacu yamaze gushya. Okay. Yes, amazi yacu yamaze gushya. Sasa iyo umuntu agiye guteka pasta kugira ngo zidafatana, kugira ngo zitanyura, yes, ushyiramo amavuta. Ushyiramo umunyu. Ukavanga kugira ngo zikorane. Kugira ngo duteke pasta zacu. Yes. Koza penne pasta akubundi haya makaroni ndakanyita makaroni kwayita gute mu Kinyarwanda, kandi benshi bamenyereye makaroni ngo umuntu yita gute. Anyway, ariko zitwa penne. Yes, tugiye kuzikuramo. So, izi nyanya mubona nazitogosheje. Izo ngiye gukoresha ni isosi ngiye gukoresha pasta. Inyanya zacu tukuzi choppinga neza. Shyiramo amavuta ku ipanu yacu. Twongeramo gariki cyangwa se tungurusumu. Hanyuma duhite dushyiramo after can put a little bit paprika. Gakeya. Black pepper. A little bit. And salt. Okay. Shyiramo amazi makeya. dushyiremo
fresh cream. Hari cream nyinshi ariko jyewe iyo nabashije kubona nahisemo gukoresha ni iyi ngiyi imeze gutya. Okay. Ishyiramo neza. Shyiramo za pasta zacu. Wow, pasta yacu imaze gushya. So this is my penne pasta recipe. So thank you for watching. Make sure you subscribe, like, share and comment.